Hi dear students, welcome to this session. In this session la நம்ம பார்க்க போற டாபிக் pinhole camera. A pinhole camera is a simple device which is help us to understand about rectilinear propagation of light. Pinhole camera. So like it act as a like camera and லைட் வந்து ரெக்லீனியரில் ப்ராபகேட் ஆகுது, ஸ்ட்ரைட் லைனில் ப்ராபகேட் ஆகுது அப்படின்றத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கான்செப்ட் வந்து பின்ஹோல் கேமரா. ஸோ ஹியர் தட் ஆப்ஜெக்ட் வி ஹாவ் டு கன்சிடர் தட் இஸ் அ ட்ரீ. அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு இமேஜாக இந்த டிரான்ஸ்லண்ட் ஸ்க்ரீன் விச் இஸ் நத்திங் பட் இந்த ஹோல் இருக்குது, இந்த பின் ஹோலில் இந்த லைட்டு வந்து ட்ராவல் ஆகி நமக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் இமேஜ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஹோலில் வந்து இந்த லைட்டு வந்து லீக் ஆகிறது தான் லைக் டிரான்ஸ்லண்ட் ஸ்க்ரீன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். நவ் வி கேன் டேக் அ பின் ஹோல் கேமரா எடுத்துக்கிடுவோம். அதில் ஓன்றது விச் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்மால் ஹோல் பை எ பின். ஒரு பின் சைஸில் ஒரு ஸ்மால் ஹோலை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். XYன்றது நமக்கு ஆப்ஜெக்டு. நவ் ஒய் டேஸ் எக்ஸ் டேஸ் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் XY அண்ட் லைட் இஸ் ட்ராவல் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஒன் லைட் ரே X-ray X from the point X travel along the XO and strike the screen X dash. ஸோ எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இங்கே லிசன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் X இங்கே எக்ஸில் இந்த ஹோல் வழியாக நம்மளுக்கு எக்ஸ் டேஸ் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ். இங்கே ஸ்ட்ரைட் லைன் லைட் வந்து ரெக்லீனியராக ப்ராபகேட் ஆர் ட்ராவல் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். அண்ட் இங்கே வந்து ஒய்ன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஒய்ன்றது ஒய் டேஸ், ஒய் ஓவில் ஸ்ட்ரைக், இந்த ஒய்ன்ற ரே வந்து ஓவில் ஸ்ட்ரைக் ஆகி ஒய் டேஸ்ன்ற ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸில் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து டிரான்ஸ்லண்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்து நமக்கு எக்ஸ் டேஸ் ஒய் டேஸ் அப்படின்ற இமேஜ் கிடைக்கும். ஸோ XY அப்படின்றது ஆப்ஜெக்டு, நமக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து எக்ஸ் டேஸ் ஒய் டேஸ்ன்ற இமேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேப்பா. So here in similar way another light ray y-ன்றது YO strike ஆகி நமக்கு y dash-ன்றதில் இமேஜ் கிடைக்கும். and all these rays between x and y fall on the screen y dash and x dash. இந்த XY-ன்ற ஆப்ஜெக்டுக்கு y dash x dash becomes the image. okay, and one more thing, so this image, the image produced is temporary and simple paper is used. The image produced is temporary if a simple paper is used. The image can be made permanent if the paper replaced by photographic plate. லைக் ஒரு பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு டெம்பரரியாக அதில் நமக்கு தெரியும். அந்த ஒரு ஸ்க்ரீனை நம்ம ஒரு பேப்பராக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பேப்பரில் ஒரு ஷார்ட் டைமில் நமக்கு தெரியும். அகெயின் இட் வில் பி அ விர்ச்சுவல், லைக் கொஞ்ச நேரம் கழித்து தெரியாமல் போகும். தட் இஸ் அ டெம்பரவரி இமேஜ் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் டெம்பரவரி. த இமேஜ் கேன் பி மேட் பெர்மனண்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க, ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்.
So that last photographic plate. So this is the construction for pinhole camera. இந்த pinhole கேமராவோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த பின்ஹோல் கேமரா அப்படின்றது previously the scientists are used the movement of the sun over the long period of time. ஸோ அந்த சோலாரோட அந்த மூமெண்ட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பின்ஹோல் கேமராவை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் ஒன், திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி விச் இஸ் நத்திங் பட் சோலோகிராஃபி. இந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறத வந்து நமக்கு சோலோகிராஃபி அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்குறாங்க. அண்ட் தே ஆர் taking the images, photographs, lunar ellipse and permanent objects இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பின்ஹோல் கேமராவை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Reflection of light. Can you tell how we see the objects? We see the objects when light reflect from them reaches our eyes. Reflection of light is a simple phenomenon. According to the law of reflections, when the ray of light strikes the plane surface, it returns to the same medium, angle of incident, angle of reflection. And look at the mirror, image and reflection back to the objects. Mirror is an object that reflects a light. Polished surface, incident and reflections. Polished or shiny surface act as a reflecting mirror. Reflection of light. Water is a reflection, reflecting like a mirror. A surface of water is also act like a mirror and change in the directions. Terms used in reflection of light. So consider this is the reflecting surface or a plane, like a plane, and மேலே இருக்கிறது இது வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ். கீழே இந்த டேஷ் இந்த கோடு கோடாக போட்டிருக்கிறது வந்து அன்ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ். அப்போ மேலே உள்ளது ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ், இட் இஸ் அ பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ். இந்த இது கிடையாது, மேலே உள்ள சர்ஃபேஸ். இந்த கோடு கோடாக போட்டிருக்கிறது வந்து அன்ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ். அன்ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ். இது வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ். ஸோ இன் திஸ் that point P, the ray P, that is incident ray, that incident, point of the incident at the point, that is called a point of the incidence. பிளேனில் ஒரு ரே வந்து இன்சிடெண்ட் ஆகுது, அந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். that point of incident we have to draw the நார்மல் லைன், பர்பண்டிகுலர் லைன். ஒரு பர்பண்டிகுலராக நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் நார்மல். அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட் we have to draw the line that is normal. So this is the normal. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் இந்த நார்மலுக்கும், இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கும் இந்த நார்மலுக்கும் between the angle, so in the blue color, that is angle of incident I. Can you able to understand? Angle of incident. So next, again it will get reflected to the same medium. இது வந்து ஏர் மீடியம். எந்த மீடியமில் வந்துச்சோ அதே மீடியம்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும்.
So that is reflections. Angle of reflections, reflected ray, first reflected ray, and from the normal and reflected ray, that angle of reflections, that is R. So angle of incident ray I, reflected ray R, and angle of incident angle I, angle of reflections, that is R. Okay, so in this, based on this diagram, ray diagram, this is the ray diagram. Based on this ray diagram, we have to define the concept. Point of incident, the point of which our incident ray strike the reflecting surface is the point of incident. எந்த பாயிண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ, இன்சிடென்ட் ரே வந்து எங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ அந்த ஸ்ட்ரைக்கான பாயிண்ட்லேருந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸில் ஸ்ட்ரைக்கான பாயிண்ட்டு தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட். அதுதான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் ஓ ஆர் ஆர்ஜின். Okay, and then we have to perpendicular line drawn. We have to draw the perpendicular line from the point of incident to the plane of the reflecting surface is called normal. So can you able to understand? So how we can take green color. This is the surface, polished surface. இது வந்து unreflected surface. மேலே இருக்கிறது polished surface. This is red. This is nothing but incident ray, that is I, and in this reflected ray, that is R. இங்கே நம்ம we have to take black color. இதுதான் இந்த பிளாக் கலர், இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட். இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட் வி ஹாவ் டு ட்ரா த நார்மல் பெர்பெண்டிகுலர் லைன். இதுதான் நமக்கு நார்மல். ஜஸ்ட் நோ வி ட்ரா நோ ஃப்ரம் த நார்மல் அண்ட் இன்சிடென்ட் ரே, தட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட், அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். ஓகே, so just you have to go through this ray diagram. Terms used in the reflection of light: incident ray, reflected ray, angle of incident, angle of reflections, and point of incidence, normal. Now incident ray, the ray of light falls on the surface of the reflections materials. The ray of light falls on the surface of the reflection material, polished surface. ஒரு லைட் ரே வந்து ஃபால் ஆன் த பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ். ஃபால் ஆன் த லைட், த இன்சிடென்ட் ஆகிற லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ரே. அது இட் வில் ரிஃப்ளெக்டிங் சேம் மீடியம். அதான் ரீபவுன்சிங். வாட் இஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ரீபவுன்சிங் ஆர் பவுன்சிங் பேக் டு த சேம் மீடியம், தட் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். The ray of light that's come from the point where the incident ray fall on the reflection material, that is a reflected ray. So in that diagram they given PO ன்றது நமக்கு incident ray and OQ is the reflected ray. Okay, PO OQ, we will see the PO. இங்கே POன்றது இன்சிடென்ட் ரே, OQன்றது ரிஃப்ளெக்டட் ரே, ONன்றது என்னதுப்பா, நார்மல். தட்ஸ் ஆல். ஸோ 3 terms we discussed, 4 terms: point of incident, normal, incident ray, reflected ray, and angle of incidence, angle of reflections. ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் நார்மல்லேருந்து இன்சிடென்ட் ரேக்கு உள்ள பிட்வீன் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் நார்மல், தட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஓகே, அண்ட் பிட்வீன் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் நார்மல், that is angle of reflections.
is denoted இங்கே கொஞ்சம் புக்கில் ஐ திங்க் they given wrongly. You have to correct yourself. இது வந்து I, okay, correct. Is denoted by R. Is denoted by R. Angle of reflections அப்படின்றது Rன்னு எடுத்துக்கிடுவான். Okay. Last but not least, law of reflections. The angle of incidence always is equal to the angle of reflections. Angle of incidence வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா angle of reflectionsக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ ஹியர் ஐ வில் ட்ரா த டயக்ராம். இதுதான் ஒரு பாலிசி சர்ஃபேஸ். இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே, இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இது வந்து நார்மல், இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், இது வந்து ஐ, இது வந்து ஆர். இன்கேஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 30 டிகிரி ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா ஆர் இஸ் ஆல்சோ சுட் பி 30 டிகிரி. ஐ 30னா ஆர் 30 தான். அதான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். So second one, incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence. இது எல்லாமே at the point of incidence. Lie on the same plane at the point of incidence also. அப்போ incident ray, reflected ray, normal, point of incidence all lie in the lie, which is nothing but ஒரே லைனில் இருக்கும். all lie in the same plane. Okay, law of reflections. The angle of incidence is always is equal to angle of reflections. The incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence lie on the same plane. எல்லாமே ஒரே லைனில் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஃபைனலாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம இது வந்து என்னதுப்பா, நமக்கு ஒரு ஒரு சேம் பிளேன், ஒரு பிளேனு, இந்த பிளேனில் தான் இன்சிடென்ட் இருக்கும். அண்ட் தென் இது என்னப்பா ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இது நார்மல், இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், பிளாக் கலர் இருக்குது, இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். எல்லாமே இந்த ஒரே லைனில் இருக்கும். ஓகே, ஆல் லை ஆன் த சேம் பிளேன். Okay, again you have to go through the terms used in the reflections of light. Thank you students. Thank you. Keep watching. Thank you.